வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம UPSC சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2025 2026 ப்ரிலிமினரி மெயின் 2025 முடிஞ்சு 2026 டிசம்பர்ல இருந்து நேர்முக தேர்வு டெல்லியில் நடந்துட்டு இருக்கு. அது சம்பந்தமாக போட்டியாளர்கள் நேர்முக தேர்வு அட்டன் பண்ணிட்டு அவங்க ஷேர் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து நம்ம வீடியோ செஞ்சுட்டு இருக்கோம், ஒரு சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து. ஸோ லெட் சி. So board Sujata Chaturvedi madam, and the optional is political science and international relations, and this person looks like he is from Maharashtra, right? Say Pakala. So he says name is new, and date 3rd February 2026, and key detail application form details. So PSR political science international relations, and civil engineering Shirdi is from Shirdi, and Maharashtra Saint Kabir, Bhagavad Gita, and Ashtavakra. So so let's see. And Gita and strength training and evidence based nutrition, and board Sujata Chaturvedi ma'am, and forenoon session first to go. So இது நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம். இது ஏன் இந்த டீட்டெயில் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்கள் 3-4 hours நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அப்போ உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும், எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறோம், அப்போ ஃபஸ்ட்டில் போயிடுறோம். அதே மாதிரி மார்னிங் செஷனில் போனால் எப்படி இருக்கும், ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இந்த டீட்டெயிலு ஓகே ஃபைன். தென் சி chairperson. So what's the big news? USA India trade deal, but I said FTA. What is FTA? Free trade agreement. And what is punitive tariff? And are they zero now? Why imposed on India? Why USA doesn't allow India to buy oil from Russia? I said trade with Russia is seen as funding war according to the USA. And how? I said because it increases Russia's power to be in war. And how? I said strengthening Russia's economy and defense capabilities, right? So what is hegemony? So picked up from the previous answer. இப்போ நம்ம இதில் நிறைய நேரம் பேசியிருக்கோம். இப்போ how you lead the interview. இப்போ நீங்கள் அவங்க கேட்க பதில் சொல்கிறது கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பேசுனீங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு கீவேர்டு எடுத்து அவங்க பேசுவாங்க, போர்டு மெம்பர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ வென் யூ ரியலி லீட் ஃப்ரம் தி இன்டர்வியூ, நீங்கள் சொல்கிற ஒரு வாக்கியம், ஒரு வார்த்தையை எடுத்துட்டு அடுத்து பேசுவாங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சப்ஜெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், நிறைய ஆன்சர் பண்ண மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் வாட் இஸ் யூஎஸ் ஐசோலேஷன்? தென் தெர் இஸ் மோனோலாக். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், மோனோலாக்னா ஒரு மெம்பர் எக்ஸ்பர்ட் நிறைய விஷயத்தை சொல்லிட்டு இருப்பார், இல்லை சேர்மனோ சேர்பர்சனோ ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அந்த பேசிஸில் கேள்வி வைப்பாங்க, அதுதான் ஓகே. அண்ட் யூஎஸ்ஏ இன்டர்வியூனிங் இன் Thailand and Cambodia conflict, and what is this USA's interest there? Okay, then can USA stay isolated? Right? So tell your opinion and not scholar's opinion. And what do you mean when you say USA don't have leverage and to stay isolated? Right? See this, don't have leverage and to stay isolated. Then member 1, again it's a monologue on Russia. So what do you think that should we ditch Russia while making deal with the USA? And if you are from Shirdi, then tell me something related to religious tourism specific to Shirdi, not Vaishnav Devi and Tirupati. See this, okay, very specific to Shirdi. So do you think our foreign policy is facing headwinds globally and regionally? Right? Then member 2, so there is a water scarcity in Maharashtra. At the same time, Maharashtra also grows cash crops like sugarcane. What do you think? Should government ban the cultivation of cash crops like sugarcane in Maharashtra? Why government should do shift focus from cash crops? In your region, so there is a good production of onion and garlic, but government exports import policy affects the prices, and those prices are consumer friendly. Do you think government is biased for consumers because it affects the profitability of the producers? Very, very standard question. It's same. True. Then further. So what should be done to increase the water table level in Maharashtra? Then you have member 3. So which cash crops are grown in Maharashtra?
So we earlier used to export our cotton to Bangladesh, but now situations are not steady with Bangladesh. What should we do? Should we export cotton to Bangladesh, right? So where we should diversify our export of cotton. Why we are lacking in jet productions? Did you ever fail? Which was the biggest failure, and how you cope up? What lessons you learned after these failures? Right? Then number 4, if he decides to make you as ambassador of India to Latin American country, which country you would like choose and why? So what problems you will face there? And G20, I think it's like G2 or G20. And do you think that realignment between USA and China is possible? Do you think any foreign policy leader, right? Sorry, foreign country leader who is a devotee of Sai Baba, right? I think this is from the Venezuelan thing. Okay, it's coming like that. Fine. So just short, and so thank you very much. We'll come up with one more transcript in the next video. Thank you. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.